Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Do you hear me? Alaikum assalam. Yes, sir. Okay. Our today's class of fourth year, political geography. In the last class, we have discussed about the frontier and boundary. We have learned the definition, importance, types, categories, nature, and importance of boundary and frontier. And from the textbook, I think you'll be able to gather more information to prepare your exam answers. And today we are switching over to our new topic, maritime boundary. This is also important. As we know, we have got around 750 kilometers long coastal boundary, stretching the northern apex of the Bay of Bengal from west to east and proceeds further southward to the tip of the St. Martin's Island of the Cox's Bazar district. This is our coastal boundary. And in the waters of the Bay of Bengal, we have got our maritime claims or jurisdiction. In the Bay of Bengal, from the coastline to the southward, around 20 kilometers. For some countries, 12 kilometers. For some countries, 20 kilometers. For some countries, 24 kilometers, or even beyond that. According to their state policy and following the international norms, they mark their territorial sea, measuring from the last end of the territorial land. So from our coastline, we have got our 20 to 24. We learned the exact reading, our territorial sea. This patch of land, around 20 kilometers from the coast, or our baseline, which is measured connecting the southernmost land end of the islands or the mainland territory, we prepare our baseline. From this baseline, we measure the territorial sea 20 or 24 kilometers southward, or to the east, it goes westward. So it starts from the Sundarbans coast to the Satkhira district, and from the midpoint of the Raimangal-Hariyabanga river, it goes westward, touching the coast of Satkhira, Khulna, Bagerhat, then Greater Barisal district, Greater Noakhali district, and moves southward. Chittagong district and further south, Cox's Bazar coast. And this is our coastline. And based upon the baseline constructed along the coast of our land or our country, we have established our claim over our territorial sea, which goes for around 20 kilometers southward. This is our territorial sea. Beyond the territorial sea, towards south, we claim, or we have established our claim on the exclusive economic zone. It is 200 to 250 kilometers from our last end of the territorial sea. This is the exclusive economic zone.
Its abbreviation stands for EEZ. You keep it in your mind. So comes baseline first. Coastline and baseline is also almost synonymous. Then after baseline, territorial sea, 12 to 20 or 24 kilometers. We have got our, I think it is around 24 kilometers or 20 kilometers. That is territorial. This is exclusively our claim, and resources and fishing and replying of our vessels, everything is with our wish and will. This is our country's sovereign territory, territorial sea. Beyond the territorial sea, EEZ, exclusive economic zone, which is much more bigger, longer, or extensive. And for Bangladesh, it is more than or around 200 kilometers. Our territorial claims conflict with the maritime territories of India and Myanmar. To the east of Bangladesh, Indian maritime territory, and to the west, so to the east, Myanmar, and to the west, India. And because of the very peculiar shape, funnel shape, Bay of Bengal, northern Bay of Bengal, which is like this, this shape. This is our coast. This is north, and it goes like this, not parallel or rectangular. Instead, it is a bit conical funnel shaped in this way. You see, my hand follow my palm, and this shape. And in this, towards this is Myanmar coast, and this is India coast. And it is open towards south. So we should have our this claim. And when the arbitration took place in Hague and Geneva, respectively, for the solution of the disputes between Myanmar, Bangladesh, and India-Bangladesh, the solution, we reached to a solution through arbitration, where Bangladesh got some what's called a permanent solution. The government, ruling government, which claims the solution a victory. In Bangladesh, they claim it as the Samudra Vijay. So it in English, it stands for the victory over the sea. So whether we have become victorious or loser, this is the question. As students of geopolitics or political geography, we must assess this solution to the boundary, maritime boundary, a dispute from the academic perspective, whether we are victorious or loser. First, let us discuss this with Myanmar's. Myanmar, you see here, along this person and this person, most of the minerals, particularly hydrocarbon, natural gas, petroleum, coal, these are accumulated along the coast, not in the deep sea. Coastal person is enriched with the deposits of natural gas, petroleum. So when the solution was reached, we got a land or water area, sea area, in this manner, this measurement. So ultimately, the eastern flank of the coast, most of the area of the eastern flank went to the share of Myanmar, and in the western territory, India got most of the territorial sea as well as
other parts of the sea. So instead of getting a parallel rectangular sea area, we got a comparatively squeezed conical land area. So gain is that at least in the exclusive economic zone, we have got a solution. And around 140,000 square kilometers of sea area has been gained, where we can first of all try our luck to exploit the marine resources. We can conduct our fishing activities, and we can try to explore the natural resources. But most of the resource potential lies with the coastal flanks, which simply goes to Myanmar and Indian coastal flanks. So how come we are victorious or gainer here? Question arises. Number two, you know, we have got an island, although it is a small, in the mouth of the Raimangal Haryabanga. Can anybody tell the name of that important island? Newly emerged island, small island, yet it carries tremendous geopolitical as well as geoeconomic significance. What is the name of that island? In the mouth of Raimangal Haryabanga River. Can you hear me, boys? Huh? এই তোমরা কি বুঝতে পারছো আমি কি বলছি? স্যার নিউমোর দ্বীপ। হ্যাঁ, it is Neomor, and we call it, Bangladesh calls it Talpatti, Dakhin Talpatti. India calls it Neomor Island, Purvasha. So it emerged during the liberation war of Bangladesh in 1971, and both the neighboring countries, India and Bangladesh, were claiming the rights about the land. Because if it goes to India, India will have a vast territory in the territorial sea as well as in the exclusive economic zone. Likewise, if we get it, then Bangladesh will get a vast territory of territorial sea as well as the exclusive economic zone. So in this arbitration in Geneva, ultimately India got it. And they have claimed it, they got it, and they have established their sovereignty. And here we are again loser. Why loser? Because in all considerations, geomorphologically, hydrologically, oceanographically, the island belongs to Bangladesh, South Talpatti, because the aggression is taking place towards our North Talpatti, Bangladesh mainland. This is why it goes to Bangladesh. Not only that, the main flow of the Bhagirathi Hooghly, the Hooghly, what's called the name of that, not Bhagirathi Hooghly, the Raimangal Haryabanga stream, main Thalweg, deep water bearing channel, moves towards the west. So this is why ultimately the island comes to the area of Bangladesh. Second. Third, if we examine the bathymetric situation, sea bottom situation, we see that aggression is towards Bangladesh. So morphologically, it is contiguous to Bangladesh territory. Thus, in all consideration, Bangladesh is the owner of this island. But in the arbitration in Geneva, it goes to, or India got it. It goes to India. We have lost it. We are losers. So can we be claimed? Can we claim to be the victorious here? No. তাহলে আমরা সমুদ্র বিজয় করলাম কেমনে? আমরা কোস্টাল ফ্ল্যাঙ্ক মিয়ানমার এবং ইন্ডিয়ার সাথে হারাইলাম, যেগুলো রিসোর্স পটেনশিয়াল বেশি, হাইড্রোকার্বন গুলো কোস্টাল এরিয়ায় হয়, ওই কোস্ট গুলো তারা পেয়ে গেল। 2 নম্বর, সাউথ তালপট্টি হারাইলাম ইন্ডিয়ার কাছে।
যেটার ফলে তারা টেরিটোরিয়াল সিতে বিরাট অংশ পেল, এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক। এই দ্বীপটা যদি আমরা পাইতাম তাহলে লাইনটা এইরকম হইতো, আর এই দ্বীপটা এখানে হওয়ার ফলে এরা এরকম পেয়েছে, তার ফলে কত বড় জায়গায় এরা পেয়ে গেল। সুতরাং এই দ্বীপটা ছোট হতে পারে, মেবি ইট ইজ স্মলার, mud flat, somebody says it is not appeared, but it is existent. If you examine the Google map, you can see the existence of the map. And in all consideration, ours. But in the arbitration, we lost it. India got it. As a result, we are loser. Second. Third aspect is that ours is a alluvial country. Through the process of huge siltation, sedimentation in the continental shelf region. Continental shelf means shallower sloping adjacent land of the country is called continental shelf. Continental shelf, a bit slight gentle sloping, then continental slope, then deep sea flow. So our continental shelf is wider, richer, and Bangladesh is a gift of the bay. In the continental shelf, the whole, almost all of the country, excepting hilly regions, the country is emerging from the bottom of the continental shelf of the Bay of Bengal. And we are getting land through encroachments. Sea is going downward, land is encroaching southward, and every year we are gaining land to the south. And Bangladesh is gaining a substantial territory every year in the 1951, when the first census took place, the total area of Bangladesh was 54,000 Borgo miles, 54,000 square miles. After one decade or 10 years, in 1961, it became 55,000 Borgo miles, 55,000 square kilometers. It means in 10 years, we got around 10,000 square kilometers, miles of land. In 1971, the census took place in 1974. The reading of the area of Bangladesh became 56,000 Borgo miles. Politically, we say, Sayyid Shamsullah wrote a book, 56,000 Borgo miles. So you see 54,000 Borgo miles, 10 বছর পরে 55,000 বর্গ মাইল, তারপর 56,000 বর্গ মাইল. Now, today, our land area has become around 57,000 বর্গ মাইল. 1,43,000, more than 46,000 square kilometers. It means in the south, along the Meghna mouth and mouth of the Ganges, Padma, every year we are gaining land through the accretion. Encroachments of the land has been taken place in the form of coastal offshore islands. You have learned about offshore islands. The names are the Sandeep, Hatia, Kukri Mukri Chor, Uranir Chor, then Bhasanir Chor, South Talpatti Chor, Chor Alexander, and so on. Thousands of chors. It means from the bottom of the continental shelf of the Bay of Bengal, northern Bay of Bengal or southern Bangladesh, every year new shorelands or offshore islands are emerging. And ultimately these are being added to the mainland.
shorelands become smaller and smaller, and mainland extends towards south. Through this process of sedimentation, we get land, which is our most potential resource. Here we can establish our settlements, we can conduct our agricultural activities, we can create or generate our forest, and we can do what's called fishing, fisheries like shrimp culture, and afforestation. Through the process of afforestation, we can what's called permanently add the coastal land to the mainland. Thus, we see coastal land is our number one resource. But in this arbitration, delimitation of our maritime, this is sea boundary, as we have lost to the hand of Myanmar and India, and in the delimitation of the exclusive economic zone, we have given 200 kilometers or 240-50 kilometers ultimate line. But after 50 years or 100 years, whenever our southern limit will proceed further southward, 10 kilometers or 20, 30 kilometers, then that southernmost boundary will be delimited here, which is a narrow passage, and our 200 limit will become 150 kilometers or 120 kilometers, because southern limit is 200 or 250, it is given. But our land will go southward. Our southern limit of the exclusive economic zone will not be shifted. It is fixed according to the arbitration of UNCLOS, United Nations Law of the Seas. It is demarcated permanently. There is no clause that along with the extension southward, our limit of the southern exclusive economic zone will also be extended further southward. This is not demarcated. This is not categorically written. This is the third defeat. It means ultimately in the passage of time, we lose our EEZ limit will be narrower or smaller and smaller. Thus our total maritime area will be limited, will be squeezed. This is our third defeat. Then comes the last one. You see, as a country, proud country of 16 crore people, 160 million people who have achieved their independence through a bloody war of independence. But we have got our southern sea exit only through a passage of around 50 kilometers, narrow kilometers, to the outer sea, wider or bigger sea, international sea. We have got a passage of only 40 to 50 kilometers passage, small exit. It means we have become sea-bound, landlocked, sea-locked, almost sea-locked. So in this arbitration, our passage is only a few kilometers. It is exact reading I've forgotten. You may find it from the what's called result of the UNCLOS arbitration, maritime boundary delimitation between Bangladesh and India, Bangladesh and Myanmar. You'll get the reading of our territorial sea, exclusive economic zone, our contiguous zone, and our sea exit. Thus, we see we have lost our coastal flanks, that is coastal shelf area to Myanmar and India. And along with this, we have lost our potential marine resources minerals, number one. Number two, we have lost the claims over the South Talpatti. Number three,
our land is proceeding southward, but because of this demarcation treaty, our southern limit of that exclusive economic zone is fixed. As a result, whenever we'll go further southward through the process of accretion, we'll not be able to gain land. So our sea limit would be squeezed smaller, smaller, and smaller through the passage of time, years or decades. Number 3. Number 4, country population is big, and we are contributing to the siltation through our 3 mighty river system, Ganges, Padma, Meghna, and they are debauching water, and along with water, huge quantity of silts, 2.4 billion tons every year to the coastal land. But our sea exit has become narrower. Only you see, only around 50 kilometers wide. So 160 million people, 16 কোটি মানুষকে সমুদ্রে মাত্র 50-60 কিলোমিটার বেরিয়ে যাওয়ার পথ দেওয়া হয়েছে। এটা আমাদের জন্য লজ্জাস্কর। আর যেহেতু বেশিরভাগ মানুষ নিম্ন মেধা সম্পন্ন, পড়াশোনা নেই, এখন প্রশ্ন জাগতে পারে তাইলে এটা গভর্নমেন্ট তো প্রতিনিধিত্ব ছিল, কিন্তু আনফরচুনেটলি আমাদের প্রতিনিধিত্ব যেখানে ছিল সেখানে এক্সপার্টস, ওশেনোগ্রাফার, জিওমরফোলজিস্ট, জিওপলিটিক্যাল এক্সপার্টসরা ছিল না। আমাদের নাম যখন দেয়া হলো তখন একজন নেভির অফিসার, যিনি মেরিন ল কিছু জানেন আর কিচ্ছু জানেন না, জেলে তো বাংলাদেশের মধ্যে শহীদ সাহেব আর আমাকে দিত। আমাকে রাজনৈতিক কারণে বললো উনি ভিন্ন মতাদর্শী, দেওয়া যাবে না। শহীদ সাহেবকে দেওয়া যায়নি, উনি তো আর পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। আর ওরা আমাদের পরামর্শ নিয়েছে, কিন্তু বলছে ভাই জানি তো হাত পা বাঁধা, বন্ধু রাষ্ট্রকে বিগড়িয়ে ক্লেম প্রতিষ্ঠা করা যায় না। আর আমাদের যে 6 জন, ওদের যে 6 জন বা 8 জন করে এই লয়ার ছিল, এক্সপার্ট ছিল, আমাদের একজন ওদের পক্ষে বলেছে, কারণ উনি লন্ডনে থাকেন এবং ওই দেশের প্রতি আনুগত্য। এইরকম জিনিস যেগুলো মিডিয়ায়ও আসে না, এগুলো বলাও বিপজ্জনক। কিন্তু আমরা একাডেমিক হিসেবে দেশকে ভালোবাসি, দেশের জন্য আমরা প্রাণ দেই, বলি না প্রতি ইঞ্চি মাটির জন্য রক্তে লিখে দেব, রক্ত দেব। কিন্তু আমাদের হাজার হাজার স্কোয়ার কিলোমিটার জমি চলে গেছে, তালপট্টি চলে গেছে, কন্টিনেন্টাল শেলফ মিয়ানমার নিয়ে গেছে, ভারত নিয়ে গেছে, আমাদের সমুদ্রবন্দী করেছে, দক্ষিণে মাত্র 50-60 কিলোমিটার পথ দিয়েছে। এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে আমরা অমনি 3 দিক থেকে ভারত আর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, ব্লু ওয়াটার নেভি ওদের শক্তি বেশি। আর আইনগত দিক থেকেও যারা সেখানে প্রতিনিধিত্ব করেছে আমাদের দেশের পক্ষে, তারা ইন্ডিয়ানরা যা বলেছে সেখানে হেরে গেছে, ইচ্ছা করেই হেরে দিছে, নিজেই হেরে গেছে। কেউ কেউ বলে ঘুষ খেয়েছিল। আর আমরা যখন এইগুলো বলতাম, এগুলো তো কেউ জানে না, তোমরা আজকেই শুনলে হয়তো। সমুদ্র বিজয় বিজয় বলি, বিজয় কতটুকু হয়েছে? আমি আমার সরকার পক্ষে বন্ধুদের বললাম, তাদের মধ্যে অনেক দেশপ্রেমিক আছে, তারা বলছে রব্বাই চুপ থাকেন, এগুলো বলা ভালো না, এইগুলো বিপজ্জনক। আজকে আমি একাডেমিক হিসেবে একজন জিওপলিটিক্সের ছাত্র হিসেবে, পলিটিক্যাল জিওগ্রাফির টিচার হিসেবে আমার ছাত্রদেরকে এটা বললাম, সমুদ্র বিজয় হয়েছে না? হ্যাঁ, বিজয় একটা হয়েছে, যে আগে তো এটা ডিসপিউটেড ছিল টোটালি। এখন আমাদের সেই কমে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া, পরাজিত হওয়া কিছু তো জমি পেয়েছে, সমুদ্রাঞ্চল পেয়েছি, সেটাই আমাদের লাভ। আর সরকার বলছে লাভ, এরকম কোন একটা ছোট অংশ পেয়েছে, যেরকম এরকম বড় অংশ পাওয়ার কথা, তো বড় অংশ না পেয়ে এরকম ছোট অংশ হয়ে গেছে। এইটা ছোট না, এইটা ছোট, ডেফিনেটলি এইটা ছোট, আমরা পেয়েছি এইটা আমাদের পাওয়ার কথা, বা এরকম পাওয়ার কথা। বুঝতে পারছো? তো এরকম বড় অংশ না পেয়ে আমরা পেয়েছি এরকম ছোট অংশ, তারপর বলে বিজয় হয়েছে। তো এইটা হলো নামিত সাবজেক্টের জিওপলিটিক্স, পলিটিক্যাল জিওগ্রাফি। পলিটিক্স কি?
ক্ষমতা, রাষ্ট্র পরিচালনা, পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক এবং লেনদেন, ক্ষমতায় থাকা, বিরোধী দল, সরকার পক্ষীয় দল, তাদের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি। আমরা যারা ভূগোলের ছাত্র, দেশকে ভালোবাসি, দেশের স্বার্থের কথাই বড় করে দেব। আর গায়ের জোরে না, আমরা একাডেমিক্যালি বলবো। ফ্রম দ্য পার্সপেক্টিভ অফ জিওপলিটিক্স, oceanography, hydrology, resource potential, আমাদের ল অফ ইকুইটি, জাস্টিসের ল, সেই সব মিলিয়ে আমরা ক্লেম করব। সুতরাং ঝগড়াঝাটি না, শান্তির পক্ষে। কিন্তু জানতে হবে, ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট বাংলাদেশের 100 শতাধিক ইউনিভার্সিটির মধ্যে নাম্বার 1 ঢাকা ইউনিভার্সিটি, ভূগোল বিভাগ 1 নাম্বার। সুতরাং তোমরা আজকে করোনার জন্য অনেক জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হচ্ছ। যদি সামনাসামনি হইতো ম্যাপটা এঁকে দেখিয়ে দিতাম। তো পরীক্ষা এটা আসে যদি সমুদ্র বিজয়, বিজয় না পরাজয়। একাডেমিক পার্সপেক্টিভে, ফ্রম দ্য পার্সপেক্টিভ অফ জিওপলিটিক্স, পলিটিক্যাল জিওগ্রাফি, ইউ অ্যাসেস দ্য merit of the delimitation of the maritime jurisdiction of Bangladesh in the Bay of Bengal. হেগ আর জেনেভার যে আরবিট্রেশন হয়েছে, সেটা আমরা গেইনার হলাম না লুজার হইলাম। সমুদ্র বিজয় হলো না, সমুদ্রে পরাজয় হলো। আমার কথাগুলো শুনতে পাচ্ছ বাবারা? জি স্যার। আচ্ছা, এখানে তো ম্যাপটা দিতে পারছি না, তো তোমরা কি বুঝতে পেরেছো আমি যে হাতটা দিয়ে ম্যাপ বানাইয়া দেখাইলাম? বুঝেছো? হ্যাঁ স্যার। আর তোমরা যারা সবাই বল বাবা আমার কান কেটে নিল, নাক কেটে নিল, হ্যাঁ তোমাকে আমি ঘুষি মারলাম, বলে ঘুষি মেরেছো কিন্তু ব্যথা পাইনি। ছোট বাচ্চারা বলে না, তোমাকে কয়েকটা চড় কষে দিলাম, হ্যাঁ চড় মেরেছেন কিন্তু ব্যথা পাইনি। চড় মেরেছ কিন্তু অপমানিত হইনি। তো আমার অংশ নিয়ে গেল, তালপট্টি নিয়ে গেল, সমুদ্রে খনিজ সম্পদ নিয়ে গেল, মৎস্য আহরণের এবং জাহাজ চালনার আমাদের এরিয়া নিয়ে গেল, বন্দি করে ফেললো, কন্টেইনার শেলফ নিয়ে গেল, আমাদের লোকজন নিজেদের লোক ওখানে গিয়ে গেল। তারপরে বললাম কি আমরা বিজয়ী হয়েছি, সেটা সেই বাচ্চাদের। হ্যাঁ, উপর থেকে পড়ে গিয়ে বলে হ্যাঁ ব্যথা পাইনি, তা আমরা ব্যথা পাইনি। সবাইকে ধন্যবাদ, আল্লাহ হাফিজ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। একটা প্রশ্ন ছিল। বলো বাবা। স্যার, এই পূর্বাশা বা নিউমুর দ্বীপ যখন এটা উত্থিত হয়, তখন বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে কে পাবে এ নিয়ে কিন্তু কনফ্লিক্ট হয়। পরবর্তীতে এটা আবার ডুবে যায়, তো অমীমাংসিত অবস্থায় আছে। এটা যদি আবার উত্থিত হয় তখন কি হবে? ওই ডুবে যাওয়া আর উত্থিত হওয়া, এটা হলো পলিটিক্স। আসলে তুমি মানচিত্রে তোমার রেজলিউশন দিয়ে তুমি যদি ওই যারা মানচিত্র বানায়, গুগল তো কোনো অথরিটি, যেমন গত 2-3 দিন আগে দেখছো না যে ফেসবুক বন্ধ করে দিয়েছিল। আমার কথা বুঝতে পারছো? তো ম্যাপের মধ্যে গুগল আর্থ যেগুলো, সেখানে তাদের এক্সপার্টরা আছে। বলা হয় যে কোনো কোনো আমেরিকান জার্নালে, ফ্রেঞ্চ জার্নালে বলেছে যে এটা আসলে ডুবেও যায় 1 ফিট 1.5 ফিট মাঝে মধ্যে, যে জোয়ার ভাটার সময় ডুবে, জোয়ারের সময় ভাটার সময় আবার বেরিয়ে আসে। 1 নাম্বার। 2 নম্বর, এটা হলো 4, তখন ছিল 4-5 স্কোয়ার কিলোমিটার, আর ভাটার সময় এটা 20-30 কিলোমিটার স্কোয়ার কিলোমিটার এরিয়া থাকে। তো এখন ডুবে গেলেও তো পানির নিচে 1-2 ফুট পানির নিচে আছে, সব সময় পানির নিচে আছে, এটা তো চিহ্নিত করা যায়। পানির নিচে যেগুলো থাকে এগুলোকে বলে মগ্ন বা ডুবন্ত চড়া, ইংলিশে বলে শৌল, SHOAL, শৌল, সাবমার্জড ল্যান্ড, চর। সুতরাং এটা আছে 1 নাম্বার। আর আরবিট্রেশন ফলে এটা ইন্ডিয়ার ক্লেম। সুতরাং ডুবুক বা ভাসুক, এটা ইন্ডিয়ার, এখন আমরা হারিয়ে ফেলেছি। আর এইটা বললাম না, মরফোলজি, হাইড্রোলজি, ওশেনোগ্রাফিক্যালি এটা আমাদের। কিভাবে আমাদের? রায়মঙ্গল, হারিয়াবাঙ্গা যেটা দিয়ে আমাদের সীমানা হয়, সেইটার হলো গিয়ে এই দ্বীপটার পশ্চিম দিকে গেছে, অর্থাৎ দ্বীপটা পূব দিকে, অর্থাৎ বাংলাদেশ এরিয়া। কারণ ইন্টারন্যাশনাল বাউন্ডারিটা তো নদীর মধ্যরেখা, তো নদীটা গেছে নদীর মধ্য স্রোত, সমুদ্রের মধ্যে তো স্রোত বোঝা যায়। কোন দিকে গেছে? দ্বীপটার পশ্চিম দিকে গেছে। সুতরাং দ্বীপটা আমাদের।
এবং সাউথ 2 নম্বর মরফোলজি, এটা তো গেল হাইড্রোলজি। জিওমরফোলজিক্যালি এই দ্বীপটা সংযুক্ত হয়, প্রত্যেক দ্বীপই সংযুক্ত হয় মাটির নিচে, পানির নিচে দেখা যায় যে দ্বীপটার ওরিয়েন্টেশন, যেহেতু সুরটা যাচ্ছে দ্বীপের পশ্চিমে, দ্বীপটা পূব দিকে এসে আমাদের তালপট্টি, মূলল্যান্ডে একটা তালপট্টি আছে, এই জন্য একে বলে সাউথ তালপট্টি। তো তালপট্টি দ্বীপের সঙ্গে এটা পানির নিচে সংযোগ রয়েছে, অর্থাৎ এটা আলটিমেটলি ইট উইল বিকাম এ পার্ট অফ দ্য মেইনল্যান্ড তালপট্টি, এই জন্য এটা সাউথ তালপট্টি। আর ভারতের যে নিউ মুর আইল্যান্ডের সাথে এটা সংযোগ নেই, সুতরাং এটা হেরে আসছে নিম্ন মেধা সম্পন্ন আরবিট্রেটরস। তারপর হলো কি দেশপ্রেমের ছিটে ফুটাও নেই, তারপর আন্তর্জাতিক এবং ক্ষমতার রাজনীতির ব্যাপারও আছে। এগুলো তো অত্যন্ত বিতর্কিত ব্যাপার, জিওপলিটিক্স এগুলো বলাই যে আমি একাডেমিকে বললাম। লাভ হয়েছে ডেফিনেটলি, সমুদ্রে আনডিসপিউটেড এরিয়া এখন আমাদের একটা ছোট হোক, আমরা তালপট্টি হারাই, আমরা কোস্টাল শেলফে অনেক এরিয়া হারাই, দক্ষিণ দিকে বন্দী হয়ে যায়, কিন্তু আমরা তো কিছুটা নির্ধারিত হয়ে গেছে, এখন ওখানে মাছ ধরতে পারবো, বুঝতে পারছেন, যতটুকু আছে এটাই হলো কি লাভ, আর বাকিগুলো সবই ক্ষতি। 4টা ক্ষতি দেখাইলাম, তো দেশপ্রেমিক যারা তারা বুঝবে যে ক্ষতিটা কি হয়েছে। ক্লিয়ার হয়েছে তোমার প্রশ্নের উত্তর? জি স্যার, ধন্যবাদ। স্যার, আর 29 সেকেন্ড বাবা। আছে স্যার। জি, স্যার, 29 সেকেন্ড আছে স্যার। 30 সেকেন্ড কি বলবো, তোমাদের শুভকামনা, আল্লাহ তোমাদের সুস্থ রাখুক, আমাদের দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব যা আছে অক্ষুণ্ণ থাকুক, দেশবাসী ঐক্যবদ্ধ শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করুক, সবাই গণতান্ত্রিক একটা পরিবেশে সুস্থ স্বাভাবিকভাবে মাথা উঁচু করে স্বাধীন জাতি হিসেবে এই দেশ টিকে থাকুক।